Indian cultural roots. A river that flows from the snowy peaks of the Himalaya never stops. As the snow melts, the river moves forward, watering the land, making the soil fertile. The branching into the smaller stream before the final joining of a large body of water. Just like the river, Indian culture has been flowing for the thousands of years, nurturing and shaping the civilization that grew along the path. As the river flows, it picks up different things along the way, becoming the richer and more diverse. And in the same way, Indian culture has absorbed the various elements like art, literature, science, and medicine and religion, government, and martial art, growing the richer over the time. As this cultural rivers progress, it gives the rise of the different schools of the thoughts of the groups of the thinkers and the spiritual seekers. And the Upanishad, the Buddhism and Jainism are like the branches of the river, shaping the ideas of the life and the world and how we should live. Many archaeologists and the scientists, such as anthropologists and historians and geologists, have different Indian cultural roots trace back to the Indus Valley civilization, also known as the Sindhu, Saraswati, or the Harappan civilization. This civilization dated back around 2600 BC. Over the thousands of years, Bharat, has become the cultural rich country with many schools of the thought of the scholars. In this chapter, we will explore the early schools of the understanding the Bharat, the India has been shaped over the period of time. আমরা এই পুরো চ্যাপ্টারেতে পড়বো যে কী করে ভারত এক্সপ্লোর হয়েছে, কী করে বড় হয়েছে, কী করে গ্রো করেছে, কী করে এতজন এখানে এলো, কীভাবে আমরা পড়াশোনা করেছি তখনকার দিনে কালচার কি, সব কিছু পড়বো আমরা এখানেতে। The Vedas and the Vedic culture. What are Vedas? The Vedas are some of the oldest and most important religious texts in the world, forming and foundation of the Indian culture. The word Veda comes from the Sanskrit word Vid, which means the knowledge. They consist of the hymns and the poems composed of the ancient Sanskrit, the Shapta Sindhu region, that were believed to be written down over the 3000 years ago. Though their actual dates are unknown, for many generations the hymns were learned, sung, and religiously without any alteration. The praise to gods and goddesses to known as a Vedic chanting. মানে হচ্ছে আমরা যে মন্ত্রগুলো আমরা বলি, বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র, শিবের মন্ত্র আলাদা, অন্যান্য ঠাকুরের মন্ত্র আলাদা, সেই মন্ত্রগুলোতে আমরা সমস্তই এসেছে বিদ বা বেদা, যেটার নাম নলেজ, যেটাকে সপ্ত সিন্ধু দেশ বলা হয়। 7খানা সিন্ধু নদী এখান দিয়ে গেছে বলে তাকে সপ্ত সিন্ধু দেশ বলা হয়। আর 3000 ইয়ার্স আগে এইটা লেখা হয়েছিল। এখানে জন্য ইউনেস্কো, ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন দ্যাট হেল্প দ্য কান্ট্রিজ ওয়ার্ক টুগেদার অন দ্য এডুকেশন, সায়েন্স, কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশন। এরা কী করে, যেগুলো আমাদের হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সেগুলোকে আমাদেরকে রেখে দেওয়ার জন্য হেল্প করে, যাতে আমরা ভেদিক চ্যান্টিংগুলোকে রাখতে পারি, মানে মন্ত্রগুলোকে রাখতে পারি, তাই জন্য ওরা আমাদের হেল্প করেছে। There are the 4 main Vedas. 4টে Veda নাম: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda and Artha Veda. Rig Veda, this is the oldest for the 4 Vedas, containing the 1028 hymns, mostly in the praise of various god. এখানে সমস্ত গডের ব্যাপারে মন্ত্র হিসেবে ওখানে লেখা আছে। Like Sama Veda, the Veda included the hymns from the Rig Veda, but in means to be sung during the public worship. এখানে যেগুলো সবাই মিলে পাবলিকলি যখন আমরা ভগবানকে ডাকি তখন সমবেদা হয়। Yajur Veda, the Yajur Veda provides the hymns of the instruction priest performing the sacrifices. এটাতে লেখা আছে বিভিন্ন প্রিস্টরা কি করে স্যাক্রিফাইসের রিচুয়ালসগুলোকে পালন করবে। Next হচ্ছে Artha Veda. The Vedas are unique as the content of the magical spells and the charms of the everyday life. আমাদের ডেইলি লাইফে যেগুলো দরকার পড়ে সেরকম কিছু মন্ত্র লেখা আছে যেগুলোতে এখানে Artha Vedaতে আছে। Religious life. The hymns of the Rig Vedas were composed of the sagas by sages known as the rishis. Sages মানে ঋষি, যারা এইগুলোকে লিখেছে। ঋষিকাস
যারা ফিমেল হয়, in praise of the god and goddess which are recited the poetic form. Among them there are three gods especially important: Agni, Indra and Soma. Agni হচ্ছে the god of fire, Indra হচ্ছে the god of warrior, and Soma হচ্ছে the plant of intoxicating the drink to meet. সোমা হচ্ছে যারা সমস্ত এমন কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করে যেগুলোতে টক্সিকেশন থাকে. These gods along with the sages help maintain the rhythm or the truth or an order to human life of the cosmos. আমাদের দেশের বাইরে আমাদের সূর্য সমস্ত চাঁদ নিয়ে যেসবগুলোকে করা হয়, যেসব পুজো করা হয় সেগুলোতে সমস্ত দেয়া থাকে. The early hymns such as the god and goddess is as one not separate being and the hymns puts in. বলে প্রথমের দিকে ভগবান সবাই একটাই ছিল, যেমন এখানে লেখা আছে. Cosmos মানে কি, in orderly to the harmonious universe, it contains the idea of Rita, meaning the truth and cosmic law. মানে আমাদের পৃথিবীর বাইরে যেগুলো আছে সেই ধারণা, কারণ আমাদের জানি কি পৃথিবীর মধ্যে ভগবান থাকে না, পৃথিবীর বাইরে থাকে. তো যা পৃথিবীর বাইরে থাকে সেই পৃথিবীর বাইরে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যেটা তৈরি হয়. একম সৎ বিপ্র bahudha vadanti. They exist that the supreme reality is one, but the sages many any name. বলছে যে অ্যাকচুয়ালি ভগবান হচ্ছে একটাই, কিন্তু সেজেসটা মানে ঋষিরা অনেক নামে তাকে অনেক জায়গাতে আলাদা করে ডাকে. In the world view, some values of the especially important beginning of the truth, which are often another name of the God. ট্রুথ মানে যেটা সত্যি মানেই ভগবান, সত্য মানেই হচ্ছে ভগবান. এখানে আলাদা কোনো ভগবানের ডেসক্রিপশন নেই, যেটাই সত্য সেটাই ভগবান. দ্য লাস্ট মন্ত্র অফ দ্য ঋগ্বেদা অলসো কল্ড দ্য ইউনিটি অ্যামং দ্য পিপল. লাস্ট যে মন্ত্র আছে যেটা ঋগ্বেদাতে, সেটার মানে হচ্ছে সবাই একসাথে একত্রিত হয়ে থাকা. কাম টুগেদার, স্পিক টুগেদার, কমন বি your mind, may your thoughts agree, united your purpose, united your heart, may be thought the united so many agrees. বলছে যে সত্যি আমরা যদি সব দিক দিয়ে একত্রিত হয়ে যাই তবে আমরা ভগবানকে পাবো, আমরা একা একা কখনোই ভগবানকে পেতে পারি. The Vedic period. The Vedic period or the time when the Vedas were composed and divided into two phases. দুটো ফ্রেজে কাটানো হয়, কারণ অনেক বড় ভেদিক পিরিয়ডটা 1500 থেকে স্টার্ট হয় 600 অবধি, প্রচুর বড়. একটা হচ্ছে আর্লি ভেদিক পিরিয়ড, একটা হচ্ছে লেটার ভেদিক পিরিয়ড. Early Vedic period, during this time the Rig Veda was composed. এই সময়তে ঋগ্বেদাতে লেখা হয়. The region near the Indus river known as the Sapta Sindhu, land of 7 rivers. These 7 rivers were Sindhu or Indus, Vipasha or Beas, Vitasta or Jhilam, Purushani, Ravi, Ashikni, Chinab and Satuduri or the Satluj and Saraswati was the center of their culture. এই এতগুলো রিভার নিয়ে আর্লি ভেদিক পিরিয়ড স্টার্ট হয়েছিল. Later Vedic period, during the period of other Vedas, Samaveda, Yajurveda and Arthaveda were composed. এখানে শুধুমাত্র ঋগ্বেদা লেখা হয়েছিল, এখানে বাকি বেদাসগুলো লেখা হয়েছিল. Vedic society. The next major civilization that occurs in ancient India after the decline of the Indus Valley civilization or the Sapta Sindhu Saraswati civilization by the 1400 BC, the Vedic society. The society comprised many groups of tribes known as Jana or the largest social unit during the Vedic society. বলছে জানা মানে হচ্ছে বেদিক সময়তে যারা এই সিন্ধু নদীর চারপাশে থাকতো তাদেরকে বলা হচ্ছে জানা. The Rig Veda alone lists more than 30 janas. এই ঋগ্বেদে 30 জন জানার কথা বলা আছে. In instance, Bharatas, Kurus and Yadus and the Turvasha, etc. Each clan was associated with the particular region or the northern west part of the Indian subcontinent. বলছে এরা আলাদা আলাদা রাজা ছিল যাদের তলায় অনেক লোকেরা থাকতো. এরকম 30 জন জানার্সকে দেখা গেছে. The society were divided into the families known as Kula and it is known as the smallest unit of the society. এবার সবকটা আলাদা আলাদা ফ্যামিলির মধ্যে থাকে, সেগুলোকে কুলা বলা হয়. যেমন আমরা বলি না কুল, সেরকম কুলা. The family was the patriarchal, either it was the head of the elder man member. Many sabhas and samitis used by the part of the society were tribal assemblies. বলছে এখানেও যেমন আজকালকার দিনে হেড হচ্ছে
বাবারা থাকতো বা দাদুরা থাকতো, তারাই একমাত্র ফ্যামিলি সব কিছু করতো, তারাই সমস্ত জায়গায় অ্যাসেম্বলিতে মিট করতো। The Vedic society was classified on the basis of work people did. They were the four classes of varnas: Brahmanas or the priests, Kshatriyas or the Rajas or the warriors, Vaishyas or the common people such as farmers, herders and traders, and the Sudras. Many professions are mentioned in this Vedic text such as agriculturalists, weaver, potter, builder, কার্পেন্টার, হিলার, ড্যান্সার, বার্বার অ্যান্ড প্রিস্ট, এরা সমস্ত তখনকার দিনে কাজকর্ম করতো। দ্য পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার ইনক্লুডেড দ্য মোনার্কিয়াল ফর্ম অফ দ্য গভর্নমেন্ট উইথ দ্য কিং নোন অ্যাজ রাজন। তখনকার দিনে রাজাদেরকে রাজন বলা হতো, তারাই ছিল তখনকার দিনে কিং। ইন দ্য প্যাট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলি, জানা ওয়াজ দ্য লার্জেস্ট সোসাইটি অফ ইউনিট দ্য ঋগ্বেদা টাইম। The hierarchical division of the social group was the Kula or the Grama or the Vishu or the Jana, and the tribal assemblies were called the Sabha and Samiti. Explain the tribal kingdom. Bharatas, Mathyas, Yadush and Purush, এদের আলাদা আলাদা ছিল, সবাই আলাদা আলাদা ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে আলাদা আলাদা কালচার ছিল এদের।